მოგესალმებით. ყველას ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოსვლისთვის. მინდა ბოდიში მოგიხადოთ დაგიანების პროექტორი მიზეზების გამო მოხდა ესა. მინდა წარმოგიდგინოთ ხელმძღვანელი არის შერერი, რომელიც არის დასავლეთ კენტის უნივერსიტეტის საზოგადო სამაგისტრო პროგრამის დირექტორი. ის უკვე მრავალი წელი მუშაობს ადრეული განვითარების პროგრამის მიმართულებით. და აქვს უზარმაზარი გამოცდილება ამ მხრივ. მე ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხატო მას, რომ დათანხმდა უნივერსიტეტში ჩამოსულიყო როგორც მოწვეული პროფესორი და გაეზიარებინა თავისი გამოცდილებებს. მინდა უსურვო მას წარმატებული ლექცია. დარლენ შერერი. Well, thank you very much for allowing me to come today and to present to you some of the work that I've been involved in, as well as some of the research that is taking place in the United States. One of the things that my mother never told me this, but the longer you live, the more careers you are able to have. And I have had quite a few careers. I first started out in clinical nursing, and I worked for almost 20 years in the neonatal intensive care area with preterm infants. I then went back to school, and I studied in early childhood education as well as in public health. საჯარო ჯანდაცვის. After that, I was able to work at the government level in early intervention, right after our early intervention legislation was passed in the U.S. And it was during that time that I began to be very interested in working with families who have children with disabilities, and also within the field of home visitation. So then I went back to school and I got some more education, and since then I have been working primarily in prevention of disabilities and prevention of disease, as well as research.
მაშინ კიდევ ვოდი სასწავლებლად და ეხლა ძირითადად მუშაობ პრევენციაზე, შეგუებულ შესაძლებლობის და ამბატობის. So my presentation today and my comments are really based on my own educational journey and experience that I've had. ეს რაზეც კონსტიტუციით ეკუთვნება ჩემს საგანმანათლებლო მოგზაურობას, რომელიც მე გავიგე ჩემს სკოლის განმავლობაში. ეს გამოცდილებას დავაგროვე. But it is also, the presentation is also based on some of the work that a committee on the integrating of science of early childhood development developed. და ასევე შევსწრებთ ვიზიაროთ ის ცოდნა, რომელიც დააგროვა საზოგადოება, რომელიც მუშაობს ადრეული ბავშვის განვითარების ინტეგრაციის საკითხებზე. This committee had 20 experts in the area of early childhood who represented 16 universities and 4 major early childhood institutes. ეს საზოგადოება კომიტეტი შედგება 20 წევრისაგან და წარმოადგენს 11 უნივერსიტეტს და 4 უდიდეს ბავშვის განვითარების ინსტიტუტს. They spent 2.5 years reviewing all of the research, all of the publications in the area of early childhood, and put together a very important report that has since been accepted by some of the finest levels of government in the United States, and it became a report that the Institute of Medicine produced and put out into the United States. განმავლობაში ეს კომიტეტი მუშაობდა ანგარიშის შექმნაზე და განხილული იქნა ყველა ეს სკოლები, რომელიც წამოდგენილი იყო ადრეული განვითარების სფეროში. ეს პროდუქტი, რომელიც ამ კომიტეტმა შექმნა, მიღებული იყო მთავრობის მაღალდონეზე, წარდგენილი იყო სამედიცინო ინსტიტუტის მიერ. And this report has served as a guide for where we are going with early childhood education and intervention over the next 10 years or so. ეს ანგარიში წარმოადგენს ერთგვარ გზამკვლევს იმისათვის, რომ წავიდეთ შემდგომი 10 წლის განმავლობაში ადრეული ბავშვის განვითარების და ინტერვენციის კუთხით. So, part of what I'm going to be talking about today relates to a model that I drew for you to understand a little bit better. And on next Tuesday, I will be presenting the other part of this presentation. So it's really in 2 parts. ჩემ პრეზენტაცია ორი ნაწილისგან შედგება. პრეზენტაციის ნაწილს მოდელის საკითხებს მინდა გავასწრებ და შემდეგ სამშაბათს სამგენ მეორე ნაწილს ჩემ პრეზენტაციის. So in this first part of my presentation, I'll talk about some particular child development, early developmental tasks that, if mastered, appear to get children really started in the right pathways so that they can develop to the best of their potential. პირველ ნაწილში ველაპარაკო იმ ამოცანებზე, რასაც ბავშვმა უნდა გაართოს თავი ადრეულ ასაკში, იმისთვის რომ ჰქონდეს კარგი დასაწყისი და მიაღწიოს საუკეთესოს თავისი პოტენციალის. But if children do not have these same types of experiences, oftentimes they do falter as they go on to school and on to later life. თუ ბავშვებს ერთნაირი გამოცდილება არ აქვს ეს გამოცდილება, ისინი ყოფდებიან შემდგომ ცხოვრებაში, წელწადიან სკოლაში. In the second part of the presentation today, I'll talk about several environmental factors that influence early development. And then next week I will actually get into some of the specific approaches to interventions that are being used in early childhood.
Kurš labāk specifika konservācijas kāmurīgāna adrelu bavšvis. Tā mīmārtaši. But before I start, I'd like to know a little bit about you, the audience. How many of you here are students here at the university? Tas analizot nebūtu tālāk kujot auditorieši rādēt, ka tagad ir studenti universitātes. Okay. And how many of you are faculty or professors? Okay. And how many of you are practitioners who work in the area of early childhood? All right, very good. And how many of you know nothing about early childhood development? Well, good. So I have a little bit of everything. Unquestionably, between the first day of life and the first day of kindergarten, a child's development moves at great speed. And because it moves so quickly, we really view that the first 5 years of life are the very most important for a child. As early childhood practitioners, you should feel very important because the period of time that you are working with children is the most important period that they'll ever have in their life. For many decades, child development experts really believed that it was the genetics that were the main force behind what children could achieve in life. In other words, a person's genes determined how smart they would be and how successful they would be in life. But what we really know today is that nearly all young children are born with the same capacity to do well in life. Something happens from birth through the rest of their life that makes some children go ahead and some children don't go as far. What we also know is that children are active participants in their own development. And when children and their caregivers are in tune with each other, their relationship is likely to result in healthy development for that child. And that relationship between the child and the caregiver is most important for cognitive development, language, and social emotional competence. So the first 5 years provide a window of opportunity to help children to achieve the developmental potential that they're born with.
სწავლობს იმას, ამითარებს თავის პოტენციალის მაქსიმუმს. By the way, the picture of the baby is very special to me. She's my granddaughter, and she was just born in April. ეს სურათი რომ წავედგინეთ ვაქცინაში არის ჩემი შვილიშვილის სურათი და ძალიან განსაკუთრებულია, რადგან ეს არის აპრილში დაბადებული ბავშვი. And it's been through watching her growth and development that I have revisited my understanding of what we're talking about today. და ზუსტად მისი დაბრუნების დროს მე რაღაცნაირად გადავხედე იმას, რაზეც ჩვენ ახლა ვილაპარაკებთ. So in the past 20 years, in the US in particular, we've made a lot of progress in coming to understand how the brain develops and the changes in the wiring of the brain, as well as the chemistry that occurs within the brain before birth and immediately after. All this განმავლობაში ჩვენ უკეთესად გავაკუიეთ თავის ტვინის განვითარებაში თუ რა მოსასწრებს კავშირებით ეს ქიმიური პროცესები, რომელიც თავის ტვინში მუშაობს, როგორც დაბადებამდე, ისე დაბადებიდანვე ძალიან მალე. And as we've learned how the brain works, we've also developed a lot of understanding about the conditions that provide dangers to the developing brain and from which children need to be protected. და რადგან ჩვენ ვსწავლეთ უკეთესად ტვინის ფუნქციონირება, ჩვენ გავაკუიეთ თუ რა პირობები უქმნის საფრთხეს ტვინის განვითარებას. The kinds of early experiences on which healthy brain development depends already occur as part of typical development, just as it was intended to. ეს ჯანმრთელი ტვინი ვითარდება ტიპიურად, როგორც ეს დამიქმნილი არის. But concern has to be devoted to those children who, for some reason, have visual impairments, have hearing impairments, motor delays, and other types of deficits that prevent them from having the same experiences. მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ ზრუნვის საგანია ბავშვები, რომელთაც აქვს ხედავების სირთულეების, სმენის სირთულეები, განვითარება შეგრძნებული მოტორულად, რადგან ისინი მოკლებული არიან იმ გამოცდილებას, რასაც ზოგადი იძენენ. And so it is these children who we oftentimes focus on with early intervention. ზუსტად ეს ბავშვები, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ ფოკუსირებას ადრეული ინტერვენციის დროს. But we also know that children who are abused or neglected grow up in a very dangerous environment that provides significant risks to their own healthy development. Just quickly, because I'm assuming that most of you already know this information, I do want to review some of our current ideas about brain development. We used to think that brain development really depended on genes. But now we better understand that brain development depends on a complex interplay between genes and experiences that a child has. მაგრამ ახლა უკეთესად გვესმის ის ურთიერთკავშირი, რომელიც არსებობს რთული ურთიერთდამოკიდებულების ფონზე გენებსა და ბავშვის მიერ მიღებულ გამოცდილებას შორის. We used to believe that having experiences before the age of 3 oftentimes had very little effect on development. We now understand that the experiences that a child has before the age of 3
these experiences affect the way a brain is built and the type and extent of adult capacities that they will have when they grow up. მაგრამ ეხლა ვფიქრობთ, რომ ზუსტად გამოსწრება, რასაც ბავშვი როს ადრეულ ასაკში გადაწყვეტს ასრულებს ტვინის პროგრამირებას, ტვინის ჩამოყალიბებაში და განსაზღვრავს იმ მოცულობას, რა მოცულობითაც შეიძლება ის იყოს გამოყენებული მოზრდილობაში. And this is because the brain is developing so quickly during those first 5 years of life. და ეს განსაზღვრულია, რომ ტვინი ძალიან სწრაფად ვითარდება ზუსტად ამ პირველი 3 წლის განმავლობაში. We used to believe that a secure relationship with a primary caregiver, such as a parent, would create a favorable climate for early development and learning. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უსაფრთხო ურთიერთობა მოუღებელთან შექმნის სასურველ კლიმატს ადრეული განვითარებისთვის და სწავლისთვის. But now we understand that the interactions of that very young child and their parent or caregivers directly affect the way the brain is wired. და ახლა უკვე ვიცით, რომ ზუსტად ის ურთიერთქმედება, რომელიც არსებობს ბავშვისა და მოუღებელს შორის, განსაზღვრავს, პირდაპირ განსაზღვრავს ტვინის კავშირებს, როგორ არის ტვინი აწყობილი. In fact, some of the newest research that is coming out is very futuristic sounding, but we're now understanding as we are looking at health problems that people often have, such as high blood pressure, heart disease, kidney disease, even diabetes. We're coming to understand that that fetus inside of the mother, depending on the environment that she provides for that infant, that is already affecting the wiring of the brain and predisposes the infant to these diseases as they get older. ეხლა ცოტათი ეს რაღაცა ფუტურისტულად შეიძლება შევედეს, მაგრამ ეხლა ვფიქრობთ იმაზეც, თუ რა გავლენას ახდენს მუცლად ყოფნის დროს ჩანასახზე ის გარემო, რომელიც დედა თავაზობს თავის შვილს და ის პროგრამა, რომელიც ყალიბდება ტვინში ამ გარემოს საფუძველზე, მის შემდგომ განვითარებაზე მოზრდილობაში და ეს როგორ უქმნის საფუძველს შემდგომი პროგრამების ჩამოყალიბებას, ისეთი როგორიც არტერიული წნევა, ყურის დაავადებები, მონთანაკავშირი პრობლემები თუ დიაბეტი. We used to believe that a child's capacity to learn and change would grow steadily as the infant progresses toward adulthood. That is a continuous process. ჩვენაც ჯერდა ვფიქრობთ, რომ ბავშვის განვითარებაზე სტადიების მიხედვით ხდება და ეს პროგრესი თანდათან ვითარდება. But we now understand that there actually are some very prime times, very important times for acquiring different kinds of knowledge and skills. მაგრამ ახლა ვიცით, რომ არსებობს რაღაც განსაკუთრებული სენსიტიური მონაკვეთები, როდესაც არის მნიშვნელოვანი ამ თვლის უნარის ჩამოყალიბება. Now these prime times mean that the child will be able to develop at best possible way. ეს დრო ნიშნავს სენსიტიური თუ განსაკუთრებული დრო, როდესაც ბავშვს შეიძლება შესაძლოა ყველაზე კარგად განვითარდეს. And if we miss these opportunities for some reason or other, the child may be able to learn the information, but not as well. And for some children, they're not ever able to catch up with their peers. თუ ჩვენ გამოვტოვებთ ამ პერიოდს, მაშინ ბავშვმა შეიძლება ისწავლონ ეს ინფორმაცია, მაგრამ არ არის კარგად, როგორც სხვა ბავშვები ისწავლიან და შეიძლება ისეთ ბავშვები, რომელსაც ვიღაცას ვერ ამოავსებენ ამ დანაკლისს. At one time, we used to think that a 2 or 3-year-old's brain was less active than a university student's brain. იყო დრო, როდესაც ვფიქრობთ, რომ 2-3 წლის ბავშვის ტვინი არ იყო ისეთი აქტიური, როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტის. But we know today that by 3 years of age, children's brains actually are twice as connections are already made.
ჩვენ ვიცით, რომ ადრეული გამოცდილება გადამწყვეტია, რადგან სამეცნიერო საკითხების უკვე 80% სინაფსური კავშირის ჩამოყალიბებულია ქალთმაში. And everybody knows what synapse. ყველანი სინაფსური კავშირი არის. By the second year of life, growth levels the amount of growth that is going on sort of levels off, and there's a pruning process of those many connections that have been made. ეს იგი მეორე ნახევარში მეორე ათწლეულის განმავლობაში განვითარების დონე იკლებს და ეს უფრო მტკიცდება კავშირები. So increased early experiences do define the wiring of the child's brain, of the infant's brain. განზრდილი სტიმულაცია და გამოცდილება ადრეულ ასაკში განსაზღვრავს ბავშვის ტვინის მოწყობას და wiring-ის უკეთესი სიტყვა თუ იცის და შემოვაშორებთ ტვინის wiring-ი რომ გახდოთ და მოვიტანოთ ukethesi გასაგებ. I'm just trying to clarify the word translation of the wiring because we don't really have this word in Georgian. Right, so these would be all of the dendrites that are connected with each other. ეს არის ის ნეირონები, დენდრიტები, აქციონერებს ასეულს, ყველაფერი ეს რომ სერია, კავშირებია, მაგრამ ეს wiring-ი უფრო მართულებით იმუშავებს. ხო, კავშირებზე არის ლაპარაკი, ნერვულ კავშირებზე ძირითადად. So it is really the outside world that is shaping that infant's brain wiring. და სინამდვილეში გარე სამყარო არის განმაპირობებელი თავის თემის ფორმირებისა ბავშვის. So this outside world is experienced through the senses, through seeing, hearing, smelling, touching, and tasting. და ეს გარე სამყარო განიცდება შექმნილ ორგანოების მიერ შეერთებით და აღმოსავლით. And this then enables the brain to create or to modify the connections. და ეს საშუალებას აძლევს თვით, რომ ჩამოაყალიბოს ან შეცვალოს მასში არსებული კავშირები. One of the things to keep in mind is that experiences that are repeated and extended help these synaptic connections to become more efficient. და ის რომ ხდება რაღაცა გამოსილების გამეორება ან გაფართოება უზრუნველყოფს ამ სინapsური კავშირების უფრო მეტ ეფექტიანობას. So when young children want to do the same thing over and over and over again, it's a natural process for their brain development. და თუ პატარა-ბავშვს უნდა რომ რაღაცები ხშირად გააკეთონ, ეს ბუნებრივი პროცესია და ეს ეხმარება მას თვითონ რომ განვითარდეს. The pruning process that occurs because there's so much growth within the dendrites is called the pruning process, which is a lot like you raise a rose bush, you cut the rose bushes back, and when you cut them back, you have more blooms, and they're much more beautiful than if you just let them grow. გამტკიცების პროცესი რომ შევადაროთ გასვლას, ჩვენ ვსხლავთ ვარდის ბუჩქს იმისთვის, რომ შემდეგ მივიღოთ უკეთესი ყვავილები და ზუსტად ეს გასვლა და გამტკიცება ხდება იმისთვის, რომ გაუმჯობესდეს ეს კავშირები. So during this period of time, the normal experience that we would hope all infants would have would be good nutrition, visual information that they can see, and these would support brain development. But if that child has abnormal experiences such as prenatal exposure to alcohol
მაგრამ არასასურველი გამოცდილება როჩება ბავშვს კონდეს მაგალითად მუსაკის პერიოდში ალკოჰოლის ექსპოზიცია. Or for some reason they have occluded vision, such as cataracts. ან რაიმის გამო თავიდური ხედულობა მაგალითად კატარაქტის გამო. This can cause abnormal and behavioral abnormal neural and behavioral development. ამას შეიძლება მოყვეს არაჩვეულებრივი ანორმალური ნორმისგან განსხვავებული ტვინის და სექსის განვითარება. Fortunately, a condition called plasticity of the brain allows both some adaptation of the brain, but also makes for a little bit of vulnerability to conditions. თავის პლასტიკურობა იძლევა შესაძლებლობას რომ მოხდეს ადაპტაცია ამ მდგომარეობის მიმართ, მაგრამ ასევე მოწყვეტს ბავშვს. Actually, we know more about the negative consequences of harmful environments that children may experience than we do about the benefits of advantageous environments. სამწუხაროდ ამ ვიცით უარყოფით შედეგების შესახებ, რომელიც ბავშვის არასასრულო გარემოს ვიცით სასურველი შედეგების შესახებ გარემოში. One of the things that we understand a little bit better is that when we ask the question, are there critical or sensitive periods that make timing important as to when children do things or learn things? რასაც უკეთ ვიგებთ ახლა არის რომ შეკითხვაზე არსებობს პრაქტიკული ან სენსორული პერიოდები იმისათვის რომ ბავშვმა რაღაცა ისწავლოს და გააკეთოს. For a while we thought that if you missed that opportunity, then the door was closed to learning. But now we understand that they can develop certain capabilities at a time when development is most plastic and responsive. და ახლა ვიცით რომ მათ შეუძლიათ განვითარების უნარები, მაშინ როდესაც განვითარება ყველაზე პლასტიურია. But if those are absent, if we miss those experiences, there is still enough plasticity that will result in the child being able to learn. However, it may not be of the same quality or level of learning. თავისთვის მაინც არის საკმარისი რომ ბავშვმა ისწავლოს, მაგრამ ხარისხი ამ სწავლის ან დონე უფრო ნაკლები იქნება. Right, so I do want to focus just a little bit longer on this very early period of development because it is very important to us as we look at children later in life. მე მინდა რომ შევჩერდე ამ ძალიან ადრეულ ასაკზე ცხოვრების, რომელიც გადამწყვეტია ცხოვრების განმავლობაში. Because some of these risk factors, if they occur in the prenatal period, that is before the infant is born, the damaging environment conditions can be much more devastating on development. იმ ფაქტორების ზოგიერთი ფაქტორი წარმოადგენდა პრენატალურ პერიოდში შეიძლება ძალიან ცუდი შედეგების მქონე იყოს და ძალიან ზიანის მომტანი შემდგომ განვითარებისთვის. Keep in mind that the brain is wiring and developing even in utero. So problems with poor nutrition, pregnancy complications, exposure to alcohol if the mother is drinking, different drugs that the mothers may use. All of these things that brain is being exposed to. და ამ ფაქტორების ცუდი პრობა, საკმარისი პრობა, დემონტიმობის სირთულეები, დაგნოზნებაში გართულებები,
ალკოჰოლის ან სხვა ნივთიერების მოხმარება, რაიმე ტოქსიკური ნივთიერებთან კავშირი. And if we don't always know that history, then in some ways, when we're working with children, say at 3 years or 4 years, we have to be mindful of the possibility that there could have been these problems. თუ შევარდით ამ გამოსილების შესახებ, როდესაც მუშაობთ 3 წლის ბავშვთან და გავითვალისწინებთ ეს და ყურადღება გავამახვილოთ ამ ფაქტორების არსებობის შესახებ. After the infant is born and during those first few months of life, these things oftentimes still can affect brain development. დაავადების შემდეგაც ზუსტად იგივე ფაქტორები გავლენას ახდენს ბავშვის განვითარებაზე. But at this point, some additional factors need to be taken into consideration, such as if that child is growing up in a home where there is constant stress for a variety of reasons, and I'll talk about these in more detail, or if the parent is suffering depression, these also are part of that infant's experience and their brain development. ამ თავის მომენტიდან ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ კიდევ დამატებითი ფაქტორები შემოდის, როგორც არის თუ ოჯახში არის ქრონიკული სტრესი და ბავშვები ამას განიცდიან და ასევე შოკის დეპრესია, როგორ აისახება მათ განვითარებაზე. So we know that the earliest needs of all children, regardless of whether they are at risk or they have a disability, every child needs to have these things. They need to have nurturance. They need to have support that is protection or a sense of security. ნებისმიერ ბავშვს ინკობარის კოშტუ არა, საჭიროებს გარკვეულ ელემენტებს, როგორც არის საკვები, ზრუნვა, ხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს უსაფრთხოების განცდას. They also need to have predictability in their lives, where they know who is going to be with them in the morning or who is going to be putting them in bed at night. They need focus, they need encouragement of learning, and expansion of skills that they are beginning to develop. Okay, so if every child needs to have these things, think about, on this list, think about what a child who is born with a disability or who is living in a home where there is chronic stress or one of the parents has depression. Think about the opportunities that they're going to be missing. I believe that we're supposed to take a little break, and I think this will be a good time for us to stop. So when we come back, we'll start out talking about some 3 very important developmental tasks that all children need to have. All right,
How many of you can understand my English when I present it? See, a few people did not raise their hands, so how many need the translation? Okay. Alright, so we'll continue with the translation now. Alright, so we're finished with the background information. Now I want to talk about some of the tasks of early development. Right, during the break I did ask some questions, and I know that probably everybody in here knows all about the early developmental tasks of children. In fact, you probably know them better than I do. But I do want to point out, because in this Institute of Medicine report that came out, there are 3 basic tasks that, if mastered, the children do get onto the right path as far as their development is concerned. So these tasks include learning to regulate the child learning to regulate their emotions, their behaviors. Okay. And so they regulate their emotions, behaviors, and attention, and these lead to better self-control and independence as they get older. Okay, so self-regulation is number 1. The second developmental task is acquiring the capability to build and support their communication and language. And this eventually helps them to develop language, reasoning, and problem solving. And the third important task is learning to relate well to other children and to form friendships. This is an important skill that even sometimes as adults we don't have, and that is the ability to trust, to love, and to resolve conflict. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ხანდახან მოსიძლებსაც არ აქვს ეს უნარი და დაკავშირებული არის მიღობასთან, სიყვარულთან და შეგრძნებასთან, რომ გაუმკლავდე კონფლიქტებს. So let's talk about the first one. Infants must go from a period of being helpless to being competent in order to have the capacity of self-regulation. ბავშვმა უნდა გაიაროს სრული უსუსურობიდან ეტაპები ხახდეს დამოუკიდებელი და ისწავლოს თვითრეგულაცია. Have any of you ever been in a position where you had maybe an injury or an accident and for a while you were helpless
რომელნი თქვენთან გქონია ესეთ გამოცდილება, რომ გქონია მდგომარეობა და იყავით უსუსური. So you probably had surgery or something like that. ანუ ოპერაცია გადაიტანეთ რაღაც მსგავსი. So the people who took care of you and helped you through that period, were you sweet and nice to them? იმ ადამიანებს მიმართ, რომელთ გეხმარებოდნენ ამ პროცესში, იყავით მათთან მიკეთილები და თავმომწონენი? My husband has been my caretaker, and he can tell you a few times that I was not very sweet and nice. ჩემი ქმარი იყო ეს ადამიანი, რომელიც მე მეხმარებოდა და მინდა გაგიზიაროთ, რომ ყოველთვის კარგი არ ვიყავ. But think about it. These tasks that we typically call self-regulatory tasks were accomplished inside of the mother when the baby was in the womb. And now it has to be accomplished by the child's body. And somehow they have to be able to signal what they need to the adults. ეხლა იფიქრეთ იმაზე, რომ თვით რეგულაციის ამოცანები, როდესაც ბავშვი იყო მუცელში, მოგვარებული იყო დედის მიერ. მას შემდეგ, რაც ბავშვი გამოდის მუცლიდან, მან თავად უნდა გაართვას ამ თვით რეგულაციის ამოცანებს. So this task really requires establishing a connection between the parent and the child that isn't always easy to establish. ეს გულისხმობს სიგნალების მიცემას იმის შესახებ, რაც გვჭირდება და დაკავშირებულია ბავშვსა და მშობელს შორის კავშირის ჩამოყალიბებასთან და ასეთი კავშირის ჩამოყალიბება ყოველთვის არ არის ადვილი. It requires the caretaker, if it's the mother or someone else, to be able to read and understand what the baby needs. და ეს დაკავშირებულია მზრუნველის ან დედის მიერ უნართან წაიკითხოს, რა სჭირდება ბავშვს. And they need to have the knowledge and understanding and energy and resources to be able to respond to the baby in a way that's useful. და მათ მოულეს დედას ესაჭიროება, რომ ქონდეს ცოდნა, გაგების უნარი, რესურსები, ენერგია, რომ გააკეთოს ის ურთიერთობა, რომელიც შედეგიანი იქნება. So some of the first steps towards the self-regulation occur in the earliest days after a baby is born, where they have to gradually get into a regular system of sleeping and waking and being soothed. ანაბიჯები ამისკენ იქმნება დაბადებიდან ძალიან მალე. იმითი რომ რაღაცნაირად ყალიბდება რეგულარული სისტემა გაძინების, გაღვიძების, გამშვიდების. This doesn't mean very much when we talk about it in this way, but if you are a mother and you have had a difficult pregnancy, you have a baby that cries all the time, that doesn't sleep for very long, and you have to get up and you have to feed the baby and do all of these things. That self-regulation is a very difficult task, maybe more so for the parent than for the baby. როცა ვაპარაკობთ სხვანაირად ჭერს, მაგრამ წარმოიდგინეთ დედა, რომელსაც მძიმება მქონდა, ღამე იღვიძებს, ძილი არ ყოფნის, ბავშვზე უნდა იზრუნოს. ამ შემთხვევაში თვით რეგულაცია მოზრდილისათვისაც კი რთული ამოცანა, რომ არაფერი არ ვთქვათ ბავშვზე. For some babies, this happens pretty easily within the first couple of months of birth. For other mothers, it may be as long as 18 months before the baby sleeps through the night. ზოგიერთი ბავშვი ამას ძალიან ადვილად ართმევს თავს დასაწყისიდანვე რამდენიმე თვეში, მაგრამ ზოგიერთ ბავშვს 18 თვე შეიძლება დაჭირდეს იმისთვის, რომ აიწყოს მისი ძილის ციკლი. And in that crying that the baby is doing, they have to be able to communicate, and over time, the baby will learn how to change their cry.
When they're hungry, they cry in a way. When they're wanting their diaper changed, they cry in a different way. When they're bored and tired, they cry in yet a different way. These are very subtle but very important self-regulatory behaviors that the infant must develop. Ირმლი არის ჩვენისთვის კომუნიკაციის საშუალება და ნელა-ნელა ის სწავლობს ამ ტირილში როგორ გამოხატოს, როდის შია, როდის უნდა საცვლის გამოცვლა, როდის დაიღალა, როდის მოწყინდა. ეს არის ძალიან ნატიფი განსხვავებები ამ ტირილში. თუმცა გადამწყვეტი არის ბავშვის თვითრეგულაციის ჩამოყალიბება. Let me tell you about my granddaughter Emma. Emma was born with no problems. She's a beautiful baby. At least to me she was beautiful. Now Emma's mother has 2 college degrees. And she had done a lot of reading prior to Emma's birth. She even taught me a few things that had changed since I had my children. She learned that for Emma to go to sleep, she had to be very tightly swaddled. Very tightly wrapped so that she could move her arms, her legs. She actually had something with Velcro that made her. She was in a straitjacket. She had to have her mother bought a they called it the lamb, and it was on the baby's crib, and you could press a button and it would make sounds like the ocean. Crickets chirping. Cricket champion. Crickets chirping. This was an example of, it's called white noise, meaning after you listen to it for a while, you no longer hear it. My daughter was determined that Emma would never cry. And so she used all of these mechanisms, and I was rather skeptical. But it worked. Emma would sleep for 5, then 6, then 7 hours of sleep at night at 1 month. She at 7 weeks, she would wake 1 time for feeding, but she would sleep for 12 hours.
by the time she was 4 months old, Emma no longer needed, first she could have one arm out at night, and then the other arm at night. She didn't need to be swaddled anymore. She found a very soft cloth that we call a lovey. She would hold very tight while she was sleeping, and then she would use her thumb, put her in her mouth. During the day, she would listen to all kinds of music. Her mother would sing songs to her. And Emma developed her own schedule. She would start rubbing her eyes when she was tired and wanted to go to sleep. This was external self-regulation at its finest. Emma was at 4 months and is today, she's now 5.5 months old, is one of the happiest babies I have ever seen. And I take no credit for this. But my point in telling you this is the other end, this is perhaps the ideal, at the other end are babies that are born prematurely, babies that are medically fragile, who don't have the same experience. And they need additional supports and interventions to help them through this difficult phase. In the U.S., and I'm sure this is different than your experience, but in the U.S., we have many mothers who are oftentimes single mothers. There is no father with them. These mothers have less education. Many of them have not even finished their primary high school. Can you imagine trying to help them through a period of watching the baby develop self-regulation? It's difficult. There are other self-regulation efforts that as the child grows older that are also important, and one of them is being able to regulate their attention span as well as their emerging capacity for executive function. რაც მნიშვნელოვანი ამოცანა შემდეგი ეს არის ყურადღების რეგულირების უნარის ჩამოყალიბება და აღმასრულებელი ფუნქციების გამოყენება. Does executive function რაც გეუბნებათ აღმასრულებელი ფუნქციები თუ ნახელია ეს ტერმინი თქვენთვის? We used to believe that these I'm sorry. Upon executive function, you can give some explanation. You want me to? Yeah, okay. Executive function is the ability to think. აღმასრულებელი ფუნქცია არის უნარი იფიქრო.
retrieve and remember information, ამოიღო და გაიხსენო ინფორმაცია, solve problems and other complex activities. გადაწყვიტო პრობლემები და შეასრულო სხვა რთული აქტივობები. So they have to be able to put together some complex skills. For example, მათ უნდა შეეძლოთ გააერთიანონ სხვადასხვა ტიპის უნარები. This is very simplistic. ეს ცოტათი პრიმიტიული მაგალითია. Okay, so I have a string and I have to put the beads on the string. და გულისხმობს მე მიჭრავს ხელში თოკი და უნდა ჩამოვაცო ამ თოკს მძივები. So I need to remember to hold the end of the string up. მე უნდა მახსოვდეს რომ ხელში მეჭროს თოკის ბოლო and then put the end through the bead. და უნდა გავაძვრინო ეს ბოლო ძივის ნახრეთში. Next, I have to get another bead. და შემდეგი ნაბიჯია ის რომ მე შემდეგი ძივი უნდა ავიღო. And put it on the string. და ჩამოვაცო ეს თოკს. But this one doesn't go on. მაგრამ ეს აღარ ჩადის. So I have to look at it. Oh, I'll get another bead. უნდა შევხედო და ავიღო შემდეგი ძივი. This one has a bigger hole. ამას საკმაოდ დიდი ნახრეთი აქვს. So now I can put it on. და ეხლა ამჯერად შემიძლია ჩამოვაცო ამ თოკს. This is executive function, being able to put those things together that we learned individually. ეს არის executive ფუნქცია, ამასრულებელი ფუნქცია, რომელიც გულისხმობს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გავაერთიანოთ ის უნარები, რომელიც ვისწავლეთ და გამოვიყენოთ ერთად. Early researchers believed that these skills did not function until the child actually reached maturity closer to adolescence. ზოგი კოლოს ჭეროდა, რომ ეს ფუნქციები არ მუშაობს მანამ, სანამ ბავშვი არ აღწევს მოზარდობას. But now we know that a child of 6 weeks of age can actually anticipate events. მაგრამ ახლა ვიცით უკვე 6 კვირის ასაკში ჩვილს შეუძლია იწინასწარმეტყველოს მოვლენები. For example, if it was time for Emma to feed, and she was breastfed, if mother, it's harder to describe than I thought. Mother would put on a cushion that she could lay Emma on, and she would tuck Emma's arm under her arm to get her in place for breastfeeding. Emma knew what to do after that. მაგალითად ემას შემთხვევაში ემას ძუძუც გვაბავდნენ, მაშინ როდესაც დედა მას განათავსებდა სპეციალურ ფარიშზე და თავს ამოაყოფინებდა პოზიციებში. ემა მისოდა რა უნდა გაეკეთებინა. So she knew that those movements she could anticipate that she would end up being able to be fed. მან იცოდა რომ ეს მოძრაობები დაკავშირებული იყო ჭამასთან და დამთავრდებოდა იმით რომ მას აჭმევდა. Now Emma is 5 months old, 5.5 months old. She now watches mother's arm she watches every movement that her mother makes, and she tries to anticipate what's going to happen next. And you can just see this executive function stuff starting to happen in her brain. She's constantly watching and trying to anticipate what's going to happen next. Emma ხუთვენახევრისაა და მუდმივად უყურებს დედამისს და ცდილობს იწინასწარმეტყველოს რა იქნება შემდეგი. თვალსაყოლებს მის ხელს და უყურებს დედა რა მოძრაობებს აკეთებს. Now, regulation in early development is deeply embedded in a child's ability to have relationships with others. რეგულაცია ძალიან დიდად დამოკიდებული არის ბავშვის უნარზე, რომ ჰქონდეს სხვასთან ურთიერთობა. And their growing understanding of being able to regulate their emotions, their behaviors, and their capacities work differently
if it's a child with a disability. ბავშვის მხრიდან იმის ახმად როგორ შეუძლია მართოს თავის ემოციების ქცევები და უნარები იცვლება ამ შემთხვევაში თუ ბავშვია შესაძლებელი თქვა. I can remember, and this was a number of years ago when we were visiting a home. It was a Portage home visit, and we were visiting for the first time a child that was probably 6, 7 months old, very severely disabled, very neurologically, had very little muscle tone, cried a lot, and it was really difficult. This was a new home visitor that we were going to be observing as she was trying to figure out what she was going to do during her home visit. ბორჯის ერთ-ერთი საოჯახო ვიზიტის დროს ეს ახალი ბავშვი იყო და მსვლელი აკვირდებოდა ბავშვი, რომელიც იყო 6-7 თვის, ნევროლოგიურად ძალიან თუნდ მდგომარეობაში იყო, კუნთების ტონუსი არ ჰქონდა, სულ ტიროდა, რთული ბავშვი იყო. ეს მიმსვლელი პორტრეტის წარმოადგენს ცდილობდა გაეგვია რა შეიძლება გაუკეთოს ამ ბავშვს. She knew, she was prepared that she knew that this child had some severe motor dysfunction. So she had chosen a motor activity for the child. But when she got to the home, she found, and this was her first visit, I think I said that, she found that this baby cried all the time. And the mother was very, very depressed because there was very little that she could do for the child. So intervention-wise, for that child whose ability to regulate then their self-regulation was not good at all. The important intervention there was to help the mother over a period of time how to read the body language, the cries, the very simplest things that the child was doing to try to better understand how she could meet her child's needs. დახმარება დედის მხრიდან თვით რეგულაციის იყო ძალიან მცირე და ინტერვენცია, რომელიც განახორციელა ამ ადამიანმა, მიმართული იყო იმაზე, რომ მშობლისთვის ესწავლებინა, როგორ შეეძლო უკეთესად ამოეცნო ბავშვის მდგომარეობა და მიხმარებოდა თვით რეგულაციაში. All right, second important developmental task that all children need to have is to be able to acquire the capabilities needed, necessary for communication and learning. შემდეგი ამოცანა, რომელიც ბავშვმა გაართვეს თავს, ეს არის რომ ჩამოიყალიბონ უნარები, დაამყარონ კომუნიკაცია და ისწავლონ. The infant that learns more readily how to replace crying with other simple attempts and forms of communication like pointing or directing their gaze will spend most of their time in a happier state and will be an easier baby for the parent to manage. ბავშვი, რომელიც ადვილად სწავლობს, რომ ტირილის მაგალითად გამოიყენოს სხვა ურთიერთობის ფორმები, როგორც არის მინიშნება, ზერის მიმართვა, გაცილებით უფრო ბედნიერი იქნება და გაუადვილებს მშობლებს საკუთარ თავს ახსნას. So this sets the stage for what is going to happen to the child as they grow older. და ეს ქმნის საფუძველს იმისა, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ბავშვისთვის, როცა ის გაიზრდება. One of the things that has fascinated me is looking at how parents interact with their children and how much talking they do to the child. I'm not familiar with Georgian mothers. I can only
tell you about the mothers in the U.S. But a research study that really made a big impact on me and better understanding this studied for a 6-month period. They followed mothers and their children. And they were able to count how many times the mother would speak directly to her child. მე ძალიან მაინტერესებს თემა თუ რა საკითხები მშობლები როცა ურთიერთობა სამყაროდან ბავშვებთან და კერძოდ რამდენ დროს უთხოვენ ბავშვებთან საუბარს კვლევაში მიმდინარეობდა 6 თვის განმავლობაში და ითვლიდნენ ამ საუბრებს ბავშვთან. They found that on average, the children received from their parent 32 utterances that were directly addressed to them, 32 per hour. და კვლევის შედეგად აღმოაჩინეს, რომ საშუალოდ 32-ჯერ მშობელი მიმართავდა რაღაცა ფორმით ბავშვს საათის განმავლობაში. But 32 isn't an important number. Some children received over 700 utterances per hour. Almost 800 really. Almost 800 per hour. 800. ზოგიერთი ბავშვი თითქმის 800 მიმართვას იღებდა საათის განმავლობაში. And others received 20 utterances per hour. ზოგიერთი 20 საათის განმავლობაში. So with this kind of difference in numbers, what do you expect would happen to the children by the time they got to being 3.5 years old? და ამ სხვაობის გათვალისწინებით რიცხვებში, მიმართვებს შორის სხვაობის გათვალისწინებით, რას ელოდებით, რა შედეგს მივიღებთ სამნახევრი სასახლში ბავშვთან? The number of words that they heard at that time, the children were talking much more and using many more words and talking at age 3. And by the time they were in the 3rd grade, these same children that heard this much language were far more advanced in their studies compared to the children who received much lower. რაც ნახეს სამწმინახელის ბავშვები გაცილებით რომ ეციტყვას იყენებენ, რომელსაც მეტი სიტყვა მოისმინეს მეტყველებაში და მესამე კლასში გაცილებით რომ უკეთესად ართმევენ სწავლას თავს ვიდრე ბავშვები რომელსაც ნაკლები სიტყვა მოისმინეს. So what do you think was the difference between those who had the least amount of language and those who had the most? What do you think was not the difference in the child, but the difference in the parent? რა იყო სხვაობა მშობლებს შორის? იმ მშობლებს შორის, რომელიც ბევრს ელაპარაკება და იმ მშობლებს შორის, რომელიც ცოტას ელაპარაკება. რა იყო სხვაობა მშობლებს შორის? შეკითხვა. რას ფიქრობთ? რა არის სხვაობა მშობლებს შორის? ერთი ელაპარაკება ბევრს, მეორე ელაპარაკება ნაკლებს. რა განსხვავებაა? ალბათ ერთმა იცის, რომ მასტიმულებელი გარემოება შეუქმნას. One might know that she's supposed to create a stimulative environment. The other doesn't. True, absolutely. But there's something much more basic. მაგრამ რაღაცა უფრო ბაზისური. No responsive, more responsive. Maybe the level of stress. Maybe. It was the level work, engagement, time limits. Responsiveness. You guys know much more than this. No, it's very simple. It was characteristics of the parents. Some are more talkative, others less. It was education. It was simple as that. It was the level of education of the parents. მშობლების განათლების დონე იყო ესეთი მარტივი. რა განათლების დონე ქონდა? So
in the U.S., when we find that we're going to visit a home where the mother is less than a high school education, we know that what to look for. ამერიკაში ჩვენ მივდივართ ოჯახში ვიზიტზე და ვიცით რომ მშობელი უფრო დაბალი განათლებით გქონია ვიდრე საშუალო განათლება, ჩვენ ვიცით რა უნდა ვეძებოთ. And we also knew what we had to do in terms of our intervention. და ინტერვენციის ხილვათაც უკვე ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში. One of my colleagues many years ago, who is really a very renowned researcher, I had a lot of respect for him, but when he was talking about what children were going to be able to do throughout their life in terms of their level of success in jobs and in life in general, he said it is language, language, language. Those that have language will succeed. Those who have late language, limited language, don't like to read, those individuals will have a very different life. ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა ძალიან პატივისცემ ამბობდა რა არის ის რაც გადაწყვეტილებას შეასრულებს ბავშვის შემდგომ წარმატებაში და განვითარებაში არის მეტყველება და მეტყველება. ბავშვები რომლებსაც კარგად აქვს მეტყველება ათვისებული, უკეთესად გაართმევენ თავს ამ მოცანებს, რომელიც ეხება ცხოვრებაში და უფრო წარმატებულები იქნება. All right, I'm going to skip on ahead here. The third developmental task is to learn to relate well to other children and to form relationships. შემდეგი ამოცანა, რომელსაც ბავშვმა უნდა გააკეთოს, თავი არის ის, რომ როგორ დაამყაროს ურთიერთობები სხვასთან და ჩამოაყალიბოს მეგობრობა. Okay, so I'm sure you are very knowledgeable about all of these different areas, but we, from the studies from the 1950s, in terms of when do children first become interested in other children, in some of the early studies, they stated that babies just are not interested in one another. Almost წლების თქვენ ალბათ რომ ბევრი იცით ამ თემების შესახებ, მაგრამ მინდა რომ ვიტყვით მოგიყვართ 50 წლების გამოცდილება. მაშინ ფიქრობდნენ რომ შეიძლება ბავშვები არც ისე ინტერესდებიან ერთმანეთით. And experts at that time really felt that it wasn't until children got into their second year of life that they could actually have playmates. და იმ დროის ექსპერტები მიიჩნევდნენ, რომ მანამ სანამ ბავშვი არ გახდება 2 წლის, შეუძლებელია რომ ბავშვს ყავდეს თამაშის პარტნიორი, მეწყვილე. But current research in the US suggests that babies are interested in one another from at least as early as 2 months of age. მაგრამ მიმდინარე კვლევების თანახმად ამერიკაში გადასტურდა რომ ბავშვები ინტერესდებიან მეორე ბავშვით ისეთი ადრეული ასაკიდან როგორც 2 თვეა. They get excited just by seeing another baby come in. კიდევ უხარიათ ცოცხედავენ სხვა ბავშვს. They'll oftentimes stare at the other baby. და აშტერდებიან კიდევ სხვა ბავშვს. And by 6 months, 6 to 9 months, they're actually trying to get the attention of the other baby. და 6-9 თვის ასაკში უკვე ცდილობენ რომ მეორე ბავშვის ყურადღება მიიღონ. They'll smile. They'll make little sounds. მაგამოსენ. Trying to get them to look at them. რომ მათ შეხედონ. Even it's interesting because I think babies, and we just recently came from a family reunion in which Emma, who was at the reunion, she was not excited about seeing her grandmother or grandfather. She liked the little kids that were at the reunion. She really wanted to spend time watching them much more than older people. It was like she knew that we were old and we weren't as much fun as the babies. ეხლა ხანს ვიყავ, ხონდა ოჯახური თავყრილობა თავშეყრა
და ემას სულაც არ იყო დაინტერესებული ბებიას და ბაბუის ყურებით, დაინტერესებული იყო პატარა ბავშვების ყურებით და უფრო იქეთკენ მიიწევდა თითქოს რაღაც გვეუბნებოდა რომ თქვენ მოხუცები ხართ და სულაც არ არის თქვენთან ისე საინტერესო როგორც ბავშვებთან. But just putting two children together does not necessarily mean that they're going to play. მაგრამ მხოლოდ ორი ბავშვის ერთად განთავსება არ ნიშნავს რომ ისინი ერთმანეთზე თამაშობენ. As I'm sure you know, it takes an adult to help develop the environment so that they can. და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ იცით რომ ამასაც ეჭირება მოსდილი რომელიც შექმნის გარემოს იმისთვის რომ მათ მიურთიებდეთ. In the US, we are working very hard to include children with disabilities in every setting possible. Child care, preschool, regular classes. ჩვენ ამერიკაში ვცდილობთ რომ ყველა დონეზე სადაც შესაძლებელია ჩართოთ შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. იქნება ეს ადრეული ინტერვენცია, ბაღი, სკოლა. But children with developmental disabilities are often the least preferred play partners by their typically developing peers. მაგრამ განვითარების შეფერხების მქონე ბავშვები ნაკლებ სასურველი პარტნიორები არიან ჩვეულებრივ განვითარების მქონე ბავშვებისგან. Sometimes they're excluded. Even young children with mild delays have unusual difficulties mastering the tasks of gaining entry into a subgroup of children. ხშირად ეს ბავშვები დაიხურები არიან და ის ბავშვები რომელსაც მცირე შესაძლებლობები აქვთ, ისინიც კი აღმოჩნდებიან ისეთ სიტუაციაში, რომ ვერ გავარჯიშდებიან უნარებში, რაც გულისხმობს თანასწორების მიღების მოპოვებას. So they may have difficulty gaining acceptance from their peers and being able to maintain play or to resolve conflicts. And this can result in a social isolation. მათ აქვს სირთულეები მოიპოვონ მიმღებლობა თანატოლების მხრიდან, ითამაშონ მათთან მოაგვარონ კონფლიქტები და რის შედეგადაც ვიღებთ რომ ეს ბავშვები ხდებიან იზოლაციაში. The programs that try to improve the social skills of these children with disabilities have not really been able to make a lot of improvements. And some researchers suggest that it requires more substantial changes. პროგრამები, რომელიც მიმართულია ამ ბავშვების სოციალურ უნარების განვითარებაზე, არც ისე ეფექტიანი აღნიშნდა და ზოგიერთი კვლევარი მიგვითითებს, რომ უფრო ძირეული ცვლილებები უნდა გავატაროთ. This would include things like removing physical or structural barriers. ეს შეიძლება გულისხმობს ფიზიკურ ან სტრუქტურული ბარიერების მოხსნას. To selecting toys that children could share together. და იმ სათამაშოების შერჩევას, რომელიც შეიძლება ბავშვებმა გაუზიარონ ერთმანეთს. I don't think I really appreciated this until a few years ago I was working with some colleagues on a project where we were working with child care centers on how to include children with disabilities in their program. მე ვფიქრობ, რომ ბოლომდე კარგად ვერ ვაცნობიერებდი ამ იდეას, მანამ სანამ რამდენიმე წლის წინ არ ვიმუშავებდი ბაღის პროგრამაზე, სადაც ვცდილობთ, რომ გავუმჯობესებინა შესაძლებელი ბავშვების ჩართულობა. My colleague Terry was a very resourceful person, even though she did not have any degrees in early childhood education. ერთთან ერთად მუშაობდი ამ პროგრამაზე და იყო ძალიან ბევრი რესურსის მქონე ადამიანი, მიუხედავად იმისა, რომ ხარისხი არ ჰქონია ბავშვის ადრეულ განვითარებაში. At one of the centers that we were working with, there was a mother who was insistent that her child be included at this child care center. ერთ-ერთ ასეთ საბავშვო ცენტრში ერთი მშობელი იყო, რომელიც ძალიან დაბეჭდებული იყო თავის მოთხოვნაში, ეს ბავშვი ჩართული იყო ამ ცენტრში. Jeffrey was about 3 years old. ჯეფრი 3 წლის იყო.
And the staff at the child care center were not real happy with him being there. და თანამშრომლები ამ ბავშვის თვლის დაწესებულების არც ისე მოხარულები იყვნენ, რომ ეს ბავშვი ყოფილიყო. The reason was because he had to sit in a wheelchair და ამ მიზეზი იყო ის, რომ ეს ბავშვი წილში მჯდარიყო მთელი დღის განმავლობაში. and he cried all the time. და ყოველთვის ტიროდა. Well, Terry observed for a day, ტერი მოყურა ერთი დღე. and she decided that he needed to be out of the wheelchair. და მან გადაწყვიტა, რომ ეჭვიდან დაამოეყვანა ჯერ. But because he didn't have good muscle tone and motor control, ჯეფრის არ ქონდა კარგი კუნთების კონტროლი და ტონუსი. the best she could do was she built a side lyre. ყველაზე კარგი რაც მოიფიქრა, რომ გაეკეთებინა იყო ეს რაღაცა გვერდზე დასაწოლი. Do you know what a side lyre is? Sort of. Okay, so it was shaped like this, and his back would be at the top. There was a strap that would hold him in place, in position. So she built this for him. And the first thing აქ ქონდა მისაღებებელი, ქონდა დასაბმელი, რომ ბეჭები ქონოდა კარგად დაცული, ხო, დაფიქსირებული. So I could lay on his left side, I could lay on his right side. და ჯეფრის შემძლობა ქონდა მარჯვენა მხარეს დაწეული და მარცხენა მხარეს. And he could watch oftentimes what the other children did. და შეიძლება ეყურებინა ის რასაც აკეთებდნენ სხვა ბავშვები. The first thing she did was she got the other children to draw pictures and place things on his side lyre that made it his side lyre. პირველი რაც გააკეთა იყო ის, რომ ბავშვს დაახატებინა ნახატები, რომ ეს ნახატები განათავსა მის ამ გვერდზე დასაწოლ მოწყობილობაზე. And the kids got their pictures taken with Jeffrey. და ეს გახდა მისი დასაწოლი კუთხე და მე მიიყვანა ბავშვი და სურათები გადაიღო ჯეფრისთან ერთად. He did not cry as much when his position was changed. He would spend some time in the wheelchair, other times in the sideline. ამ გვერდის საწყოლის შეთავაზების შემდეგ იმდენს აღარ ტიროდა, ნაწილ დროს ატარებდა ამ გვერდის საწყოს და ნაწილ დროს ეტლში. Then one day she asked, all the children were out on the playground. ერთ დღეს მან მოითხოვა, რომ ყველა ბავშვი გაიყვანა სათამაშო მოედანზე. She asked the teacher if Jeffrey could be taken out of his wheelchair and given a ride in the wagon that she was pulling around. და მან თხოვა მასწავლებელს, რომ ჯეფრი ჩაესვა მატარებელში და ემოძრავებინა ოთახის ოთახში. The teacher was horrified მასწავლებელი შეშინებული, because it wouldn't be safe for him to ride in the wagon. იმიტომ რომ მისთვის არ იქნებოდა უსაფრთხო მატარებელში ჩაჩნობა. But Terry was resourceful and she was able to get one child in the wagon who held Jeffrey from the back and another child in the front of the wagon who would kind of brace him in case he moved a little bit too much. აგრეთვე მოიფიქრა, რომ ერთი ბავშვი ზურგს უკან ჩაუსვა ჯეფრის, რომ ზურგი დაეჭირა მისი და მეორე ბავშვი წინ ჩაუსვა, რომ წინ საყრდენი ქონოდა ამ მატარებელში. So for the next week, Jeffrey got to ride in the wagon. მთელი კვირის განმავლობაში ჯეფრი მოგზაურობდა ამ მატარებელში სხვა ბავშვებთან ერთად. Then Terry decided that he should be able to sit in the wagon alone. შემდეგ ტერი გადაწყვიტა, რომ ჯეფრის მარტო უნდა ქონოდა შესაძლებლობა ამ მატარებელში ჩამჯდარიყო. So she adapted a seat for him that would help him sit up. And the next week, there were two children who were pushing the wagon and another child pulling the wagon who were taking Jeffrey around the playground. მან შეცვალა სამი, იმის რომ ჯეფრი მოხერხებულად დამჯდარიყო და შემდეგ კვირაში უკვე ორი ბავშვი აწვევდა მატარებელს და ერთი ქაჩავდა, რომ გაესეირნებიათ ჯეფრი სამში.
And the children were fighting for their turn to be able to push or pull. ბავშვები იბრძოდნენ იმისთვის, რომ მიწოვოდნენ ან გაეკაჩათ ეს მატარებელი. So everything was okay until the person pulling turned the wagon too tightly and Jeffrey fell out. ყველაფერი კარგად იყო მანამ, სანამ ერთ-ერთმა ბავშვმა ძალიან სწრაფად მოაბრუნა და მატარებელი გადადრიალდა. But he had all of his playmates were very anxious and they ran to his aid and he was not hurt. Jeffrey ატაზიანდა ყველა მისი თანაფელი მივარდა და ძალიან შეშფოთებული იყო ხომარტაზიანდა. But the important thing about this experience for Jeffrey was that the next couple of days, other parents of the other children came in and they said, "How is Jeffrey? I hear he fell out of the wagon." და ამ გამოსწრების შედეგი იყო ის, რომ ამ კვირაში მშობლები მოდიოდნენ და კითხულობდნენ, სხვა ბავშვები მშობლები კითხულობდნენ, როგორ არის ჯეფრი, მე გავიგე რომ ის მატარებიდან გადმოვარდა. But Jeffrey was important and his classmates talked about him at home. მაგრამ ჯეფრი ამჯერად გახდა მნიშვნელოვანი და მის მეგობრები მის შესახებ ლაპარაკობდნენ სახლში. So that's just an example how it takes a little bit of ingenuity to help children with disabilities to develop relationships. Now, by the way, I still remember the picture that my friend took of Jeffrey laughing and laughing in his wagon. He was not crying anymore, he was laughing. ეს მაგალითი ის ილუსტრირებაა, რომ პატარა გამოგონებლობა, გვეხმარება ბავშვებს ხელს შეუწყობს სოციალური ნერვის ჩამოყალიბებაში და მე არის გამოვიწყება ის სურათი, სადაც ჯეფრი იცინის და ის აღარ ტიროდა, მაშინდელ რაც ჩასვეს ვაგონში. Okay. I'm not quite finished with my presentation and I see it's getting a little bit late. Will most of the people here be attending the second half of my presentation on Tuesday? როგორ ფიქრობთ, უნდა არის თქვენგანი მოხვალთ სამშაბათის პრეზენტაციაზე? Very good. იმიტომ რომ მე ჯერ არ დამიხარებია ჩემი პრეზენტაცია რაც ხონდა განსასწორი. მაგრამ ძალიან კარგი. When I teach სამშაბათის საათი. Some of them have lectures and maybe I have to leave my notes by that time. მე დავდოვე ხომ ჩემი პრეზენტაციას და იქნებ შეიძლება გაიცნოთ. I do want to spend some time talking about the context for early development. In other words, where does early development take place? And you all probably know the answers to those places, but I do want to talk briefly about that at the beginning of the next lecture. However, in the last couple of minutes that we have, would anyone be brave enough to ask a question? შემდეგ პრეზენტაცია მინდა დავიწყო იმით, რომ ვისაუბროთ კონტექსტზე, რომელშიც ეს ადრეული განვითარება იშლება. მაგრამ დღეს მინდა რომ რამდენიმე წუთი დავუთმო შეკითხვებს და რომელი იქნება გაბედული საკმარისად, რომ დასვას შეკითხვა. ადამიანი განათლებული. ეხლა ჩემი იყო განათლებული, ანუ ბებიას 1-2 კლასი ქონდა დამთავრებული. მე ჩემი ლაპარაკობდა და ლაპარაკობდა და მე ვისწავლე ლაპარაკი და ჩემი იყო ჩუმად. რა კულტურული განსხვავება. ერთთან იგივე შედეგი არ იქნება ამ პროექტს. Education had a main role in the child's language development, and if I speak from my experience, I had a mother who was educated. High education. She had high education, but my grandma had only 2 grades at school, and my grandma spoke and spoke while my mother kept silence. Interesting. And I learned from my grandma. Who our role models are very, very important. And I forget that in the U.S., oftentimes we don't live together generationally. You know, each couple, as soon as they get married, they go live by themselves.
I did have this experience, though, that I'll just share. When I went for my daughter's birth, I went and moved in. I didn't think it was going to be this long, but I was there for over a month because she didn't deliver right away. So I was there to help take care of Emma, and I told my husband that when I left, I was very worried because even though my daughter had read all these books and she wanted so much to be a good mother, I would sit and I would play with Emma. Even as a week old, she would watch me. If I would move my face, she would track and watch my movements. And if I talked softly in her ear, she would turn her head toward me. And she was just beautiful. And my daughter, what was she doing this time? She wasn't watching me. And I'd say, oh, look at this, you gotta watch what she's doing. My daughter had her smartphone, and she was putting things into her smartphone. It was more important that she would record when the baby ate, how long the baby nursed, when she changed the diaper, how many wet diapers, how many poopy diapers. It was more important for her to get that information than it was to watch what Emma was doing. მედაობის მომეყოლა ჩვენ ამერიკაში როგორც ეს აღარ ცხოვრობთ ერთად ყველები უხდებიან ტოვებებინას მაგრამ ჩემი შვილის შემთხვევაში მომიწია ერთი თვე მეცხოვრა ემასთან და ჩემ შვილთან და ვაგურდებოდი მე ვიყავ ეს ადამიანი რომელსაც ხელში მეჭირა უყურებდი მათო ლაპარაკობდი გულში უშურშულებდი ემა თავს მიტრიალებდა და ერთი თვის თავზე როცა წამოვედი ჩემ პარტნიორთან ცოტათი შეშფოთებული ვარო და რა იყო ამ ჩემი შეშფოთების საფუძველი მე როდესაც ბავშვი თამაშობდი და მეუბნებოდი ჩემს მოდი შეხედე ნახე რა საკეთებს ჩემი შვილი პრობლემად დაინტერესებული იყო რომ აღერიცხა და თავის ტელეფონში შეეყვანა ინფორმაცია იმის შესახებ როდის გამოუცვალა როდის აჭამა რა ტიპის პამპერსი გამოიყენა ეს იყო მისთვის თავარი საზრუნავი რომ კარგად აღერიცხა ყველაფერი ეს და ნაკლებურად როგორც აღწერდა იმას თუ რას აკეთებდა ემას საპასუხოდ ჩემი მოფერების საუბრის სახეს გამომეწვალების. So when I flew home and I talked to my husband, he said, I don't know. I'm not sure what Emma's going to turn out to be like. Okay. So at 6 weeks, we made a trip together, my husband and I. We went to visit so he could meet Emma. And at this point, I think I remember my son-in-law. He was taking his responsibilities as a father very seriously. He was bouncing the baby because she had been fussing. And he was just bouncing. Epsikuis თავზე მე შეფას კონდესო ჩასული ყავდა გაიცნო ემა და როცა დავუდი უხარ რომ არ ვიცი რა გამოვა ემასგან. ჩავედი epsikuis თავზე და დავხვდა ჩემი სიძე ბავშვის ხელში და ეს აღუწყავდა ამ ბავშვს და რაღაცა რაც ვერ იყო ხასიათზე ემა. So when we came in the door, he looked at David, my husband, and he said, David, would you like to hold Emma? Now David has raised a number of children himself, so he's not new to this. The first thing he did was he held Emma and he said, hello Emma, how are you? He said it in this quiet voice, and the first thing Emma did was smile. And my son-in-law said, she never did that before, because they had never really talked to her like that before. და შემდგომს გამოსვლება ბავშვის აღზრდის და როგორც კი აიყვანა ხელში პირველი რაც გააკეთა მიუბრუნდა ულტრაგამარჯობა ემა როგორ ახარ და ემამ საპასუხოდ გაუგება და სიძე ჩემს დაშა გაუგებული უყურე ამას ეს ჩვენთან არ გაუკეთებია იმიტომ რომ ისინი არასდროს არ ლაპარაკებიან ესეთი შვილი და წყნარი მასმანაგაც. But I think in part, sometimes parents focus on the easy things to focus on, and that would be the basic
bodily needs like feeding and changing and that sort of thing. And the other things, they have to be reminded how important it is to talk and to interact with the children. შეიძლება რომ მეჩემია რომ ცალკე ხო? ეხლა როდესაც დარლენი საუბრობდა იმ კვლევის შედეგებზე, რომ ანუ განათლებული მშობლები იყვნენ, ვინც მეც ელაპარაკებდა თავის შვილს. You indicated that the educated parents were the ones who spoke with children before. ჩვენ ერთმანეთში ვსაუბრობდით ახლა რომ აი საქართველოში რომ იგივე კვლევა ჩატარებული იყო, იქნებოდა თუ არა ეს განათლება კორელაციაში. ეს ფაქტორი. Kind of side talk while you spoken about it, whether it will be the same results in Georgia if we conduct a similar study in relation to the parents' education. ჩვენ ვფიქრობთ რომ არა. We think that ჩვენი ჰიპოთეზა. Really? ეს ალბათ არის რაღაცნაირად კულტურული სხვაობაც, არის ამისი მიზეზი. Maybe cultural difference might be a reason for no. ალბათ სტრესის დონე ზოგადად Level of stress also general in society. ზოგადად აი იმის საქართველოში, ნუ ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ადამიანის განათლება არ ნიშნავს თავისთავად იმის ცოდნასაც, სულ ერთია განათლება, ნუ ეკონომიური განათლება აქვს თუ მათემატიკური თუ ანუ ნებისმიერი განათლება თავისთავად არ ნიშნავს, რომ მისი განათლების ნაწილი არის ესეც. ანუ parenting skills-ი არ აისახება და ამის ცნობიერების ამაღლებას არ იმსახურება. And in general, our education doesn't have specialty. We have doesn't consider having parenting skills or having this kind of education anywhere. But they would have college education? ანუ მე ვფიქრობ, რომ დასავლურ კულტურაში parenting skills ამ ბოლო წლების განმავლობაში იმდენად საყალავთაო და იმდენად ბევრმა ადამიანმა იცის, სულ ერთია რა განათლება აქვს ადამიანს მიღებული რა სფეროში, თუ ოდნავ განათლებულია, ეს ამ ტიპის განათლებაც აქვს მას. My experience of the Western world, so-called, is that in general, educated people in the Western world have more access to parental skills education. They are more familiar with this concept. I'm not sure that they would have access to more education, but they might have more access to reading about it. I mean that, yeah, I mean that. And on, yeah. აი ზუსტად მაგას ანუ საშუალება რომ წაიკითხონ ეს ამ ტიპის ლიტერატურა and opportunity to read about parenting skills. Yes. Yeah. And I do want to clarify one thing. I don't want to leave you with the impression that it's all about how much you talk to the child. Because a part of that experience between parent and child is making those comments and that talking to be contingent and letting the child have an opportunity to babble or speak back in some form or fashion. In other words, it needs to be a little bit more turn-taking, not just the parent talking directly at the child. და მოზრდილი თანმიმდევრულად უნდა აძლევდეს ბავშვის ობლობას, რომ უკან რაღაცა ხმები გამოსცეს და არა ეს რომ პირდაპირ მიმართოს მეტყოლება და გაუჩინოს საუბარს. So, I mean, and it has to be appropriate. So, for instance, if the child is crying while mother's changing the diaper, she can be talking in a very sympathetic voice. You know, oh, you don't like getting your diaper.
ეს შესაძლებელი უნდა იყოს, მაგრამ ბავშვებსაც ის უცვლიან საცვალს და ესეთი თანაგრძნობით უნდა ეუბნებოდეს, უ შენ არ მოგწონს საცვალს რომ იცლით? So I just want to make sure that you don't all run out here and think you have to talk 700 words. მე კიდევ დავწერებული პარაგრაფი რა გამომეორე და ამიან შვიდა სივასაჩი. Okay. Any other questions? კიდევ არ შეკითხვა? Thank you very much. I look forward to coming back on Tuesday and spending more time with some of you. ძალიან დიდი მადლობა და ველოდებით თქვენთან შეხვედრას სამშაბათს და